ఓకే. సో ఈ బోర్డ్ని అయితే మనం ట్రబుల్ షూట్ చేసాం మనం. సో ఎంత టైం పట్టింది బోర్డ్ ట్రబుల్ షూట్కి? 15 minutesలో అయిపోయిందా? 15 minutesలో అయిపోయిందా బోర్డ్ రిపేర్? సో బోర్డ్ అయితే కనెక్ట్ చేసి మనం చెక్ చేద్దాం. ఓకే. సో డిస్ప్లే కూడా పెడదాం. ఇది HDMI కేబుల్. ఓకే. సో DC జాక్ అయితే ఇచ్చాం మనం. ఇందాక ఎంత తీసుకుంది? 90 తీసుకుంది. సో బోర్డ్ అయితే ఆన్ అయింది. రైట్. సో 2 times ట్రిప్ అవుతుంది బోర్డు. ఓకే. 2 సార్లు ట్రిప్ అయ్యి ఒకసారి ట్రిప్ అయింది మళ్ళీ. ఓకే. ఆన్ అయిందా బోర్డు? లేదు. ఇప్పుడు డిస్ప్లే చెక్ చేద్దాం.